and welcome. A friend laughs at all times. Do you have a best friend? I hope you all have. Do you have a passion for something? Are you ready to fight with your best friend for fulfilling your desire? Amigo Brothers, written by Perry Thomas, tells the story of two teenage best friends from a poor New York City neighborhood. Amigo Brothers by Perry Thomas. Antonio Cruz and Felix Vargas were both 17 years old. They were so together in friendship that they felt themselves to be brothers. They had known each other since childhood, growing up on the Lower East Side of Manhattan in the same building. Antonio was fair, lean, and lanky, while Felix was dark, short, and husky. Antonio's hair was always falling over his eyes, while Felix wore his black hair in a natural afro style. Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight champion of the world. Every chance they had, the boys worked out, sometimes at the boys' club and sometimes at the gym. Now, after a series of elimination bouts, they had been informed that they were to meet each other in the division finals that were scheduled for the 7th of August, 2 weeks away, the winner to represent the boys' club in the Golden Gloves Championship tournament. The two boys continued to run together along the East River Drive, but even when joking with each other, they both sensed a wall rising between them. One morning, less than a week before their bout, they met as usual for their daily workout. Antonio glanced at Felix, who kept his eyes purposely straight ahead, posing from time to time to do some fancy leg work while throwing one-twos followed by uppercuts to an imaginary Joe. After a mile or so, Felix puffed and said, "Let's stop a while, bro. I think we both got something to say to each other." Man, I don't know how to come out with it. Antonio helped. It's about our fight, right? Yeah, right. Felix's eyes squinted at the rising orange sun. I've been thinking about it too. In fact, since we found out it was going to be me and you, I've been awake at night, pulling punches on you, trying not to hurt you. Same here. It's natural not to think about the fight. I mean, we both are fighters and we both want to win. But only one of us can win. There are no draws in the eliminations. Felix tapped Antonio gently on the shoulder. I don't mean to sound like I'm bragging, bro, but I want to win, fair and square. Antonio nodded quietly. Yeah, we both know that in the ring, the better man wins. It's fair, Tony. When we get into the ring, it's gotta be like we never met. We got to be like two heavy strangers that want the same thing, and only one can have it.
You understand? I know. Tony smiled. No pulling punches. We go all the way. Yeah, that's right. Listen, Tony, don't you think it's a good idea if we don't see each other until the day of the fight? I'm going to stay with my Aunt Lucy in the Bronx. Tony scratched his nose pensively. Yeah, it would be better for our heads. He held out his hand, palm upward. Deal? Deal. Felix lightly slapped open skin. Ready for some more running? Tony asked lamely. No, bro, let's cut it here. You go on. I like to get things together in my head. You aren't worried, are you? Tony asked. No way, man. Felix laughed out loud. I just think it's cooler if we split right here. After the fight, we can get it together again like nothing ever happened. The Amigo brothers were not ashamed to hug each other tightly. The evening before the big fight, Tony made his way to the roof of his building. In the quite early dark, he peered over the ledge. He tried not to think of Felix, feeling he had succeeded in psyching his mind. But only in the ring would he really know. To spare Felix hurt, he would have to knock him out early and quick. Up in the South Bronx, Felix decided to take in a movie in an effort to keep Antonio's face away from his fist. The flick was The Champion with Kirk Douglas. The champion was getting beaten. Felix felt a shock. He saw himself in the ring, blasting Antonio against the ropes. He walked up some dark streets, deserted except for small pockets of wary looking kids wearing gang colors. Walking the streets had not relaxed him, neither had the fight flick. All it had done was to stir him up. He let himself quietly into his Aunt Lucy's apartment and went straight to bed. Antonio was passing some heavy time on his rooftop. How would the fight tomorrow affect his relationship with Felix? After all, fighting was like any other profession. Friendship had nothing to do with it. But a knowing doubt crept in. He cut negative thinking really quick by doing some speedy fancy dance steps. Felix, his amigo brother, was not going to be Felix at all in the ring, just an opponent with neither face. Antonio went to sleep. Like his friend, he prayed for victory via a quick clean knockout in the first round. Large posters plastered all over the walls of local shops announced that fight between Antonio Cruz and Felix Vargas as the main bout. The fight had created great interest in their neighborhood. Antonio and Felix were well liked and respected. Each had his own loyal following. The fight was scheduled to take place in Tompkins Square Park. The morning of the fight, Tompkins Square was a beehive of activity with numerous workers setting up the ring, the seats, and the guest speaker stand. The scheduled bouts began shortly after noon, and the park had begun filling up even earlier. The waiting time was over. Felix was escorted from the classroom by a dozen fans in white t-shirts. Antonio was escorted down a different stairwell and guided through a dropped-off path. As the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar. Antonio and Felix both bowed gracefully and then raised their arms in acknowledgement. Antonio tried to be cool. He turned slowly to meet Felix's eyes, looking directly into his. Felix nodded his head and Antonio responded. Antonio Cruz and Felix Vargas were both 17 years old.
They were so together in friendship that they felt like brothers. They had known each other since childhood. They grew up in the same building on the Lower East Side of Manhattan. Antonio was fair, lean, and lanky, while Felix was dark, short, and husky. Antonio's hair was always falling over his eyes. Felix wore his black hair in an afro style. They both had a dream. The dream was that of becoming a lightweight champion of the world. Whenever they got a chance, they exercised, sometimes at the boys' club and sometimes at the gym. After a series of elimination bouts, they were told that they were to meet each other in the division finals scheduled for the 7th of August. That was 2 weeks away. The winner would represent the boys' club in the Golden Gloves Championship tournament. Even though the boys continued to practice together, they both sensed a wall rising between them. Both are fighters and they both want to win. There are no draws in the eliminations. Both wanted to fight out like two strangers in the ring. Felix then made a suggestion. They won't see each other until the day of the fight. He will stay with his Aunt Lucy in the Bronx. Antonio agreed. They decided to fight in its real spirit, and after that, they would get together again as if nothing had happened. Both considered the other as an opponent. Both prayed for victory through a quick, clean knockout in the first round. The fight was to take place at the Tompkins Square Park. The waiting time was over. The two climbed into the ring. The crowd exploded with a roar. Both of them tried to be cool. The crowd was now silent. സുഹൃത്തുക്കളായ സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണിത്. അന്റോണിയോ ക്രൂസിനും ഫെലിക്സ് വെർഗാസിനും 17 വയസ്സായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവർ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ കരുതിയിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ അവർ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ വളർന്നത് മാൻഹാറ്റനിലെ ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരേ കെട്ടിടത്തിലാണ്. അന്റോണിയോ വെളുത്തു നീണ്ടു മെലിഞ്ഞവനായിരുന്നു. ഫെലിക്സ് ആകട്ടെ കറുത്തതും പൊക്കം കുറഞ്ഞ് തടിച്ചവനുമായിരുന്നു. അന്റോണിയോയുടെ തലമുടി എപ്പോഴും കണ്ണിലേക്ക് വീണു കിടന്നിരുന്നു. ഫെലിക്സ് അവൻ്റെ കറുത്ത മുടി ആഫ്രോ സ്റ്റൈലിലാണ് വളർത്തിയിരുന്നത്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സ്വപ്നമായിരുന്നു, ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്മാരാകണമെന്ന്. അവർക്ക് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പല എലിമിനേഷൻ സംഘട്ടനങ്ങളുടെ പരമ്പരകൾക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 7 ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈനലിൽ അവർ രണ്ടുപേരും എതിരാളികളായി പോരാടണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അതിന് 2 ആഴ്ച കൂടി സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ വിജയി ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ബോയ്സ് ക്ലബിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റേഴ്സാണ്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വിജയം വേണം. എലിമിനേഷനാണ്, ഡ്രോ ഇല്ല. ഒരാൾ ജയിക്കും, ഒരാൾ തോൽക്കും. റിങ്ങിനുള്ളിൽ നല്ല കളിക്കാരൻ ജയിക്കും. അവർ റിങ്ങിനുള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവർ ഇതുവരെയും കണ്ടുമുട്ടിയില്ലാത്തവരെ പോലെ ആയിരിക്കണം. അവർ അപരിചിതരെ പോലെ ആയിരിക്കണം. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ കാര്യമാണ് വേണ്ടത്. അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി നന്നായി പൊരുതണം. ഫൈറ്റിൻ്റെ ദിവസം വരെ അവർ തമ്മിൽ കാണണ്ട. ഫീലിക്സ് ബ്രോൺസിൽ അവൻ്റെ ലൂസി ആൻറ്റിയുടെ കൂടെ താമസിക്കും. ഇനി ഓഗസ്റ്റ് 7 അവർ വീണ്ടും കാണും, ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ വീണ്ടും ഒത്തുചേരും. മത്സര ദിവസം അടുക്കും തോറും രണ്ടുപേർ ഇപ്രകാരം തന്നെ ചിന്തിച്ചു. മറ്റേയാൾ റിങ്ങിൽ എനിക്കൊരു എതിരാളി മാത്രമായിരിക്കും, സുഹൃത്തായിരിക്കുകയില്ല. ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു നോക്കൗട്ടിൽ കൂടി തനിക്ക് വിജയം കിട്ടണേ എന്ന് രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 7 കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അന്റോണിയും ഫീലിക്സും റിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് കയറി. ആൾക്കൂട്ടം വളരെ ശബ്ദത്തോടെ സന്തോഷാരവം മുഴക്കി. രണ്ടുപേരും അവരെ അംഗീകരിച്ച പോലെ കൈ ഉയർത്തി.
അന്റോണിയോ ശാന്തമായി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി. അടുത്ത ഒരു അനൗൺസ്മെന്റോടുകൂടി മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. Bang, bang, bang. The roar turned to stillness. Ladies and gentlemen, now is the moment we have all been waiting for. The main event between two fine young Puerto Rican fighters. In this corner, weighing 134 pounds, Felix Vargas. And in this corner, weighing 133 pounds, Antonio Cruz. The winner will represent the boys club in the tournament of champions, the Golden Gloves. There will be no draw. May the best man win. The cheering of the crowd shook the window panes of the old buildings surrounding Tompkins Square Park. At the center of the ring, the referee was giving instructions to the youngsters. Keep your punches up. No low blows. No punching on the back of the head. Keep your heads up. Understand? Let's have a clean fight. Now shake hands and come out fighting. Both youngsters touched gloves and nodded. They turned and danced quickly to their corners. Bang, bang, bang. Round 1. Felix and Antonio turned and faced each other squarely in a fighting pose. Felix wasted no time. He came in fast, head low, half hunched toward his right shoulder, and lashed out with a straight left. He missed a right cross as Antonio slipped the punch and countered with 3 lefts that snapped Felix's head back, sending a mild shock coursing through him. If Felix had any small doubt about their friendship affecting their fight, it was being neatly dispelled. Antonio's left hand was like a piston pumping jabs, one right after another with seeming ease. Felix bobbed and weaved and never stopped boring in. He knew that at long range he was at a disadvantage. Antonio had too much reach on him. Only by coming in close could Felix hope to achieve the dreamed of knockout. Antonio knew the dynamite that was stored in his Amigo brother's fist. He ducked a short right and missed a left hook. Felix trapped him against the ropes, just long enough to pour some punishing rights and lefts to Antonio's hard midsection. Antonio slipped away from Felix, crashing 2 lefts to his head, which set Felix's right ear ringing. Felix walked briskly back to his corner. Antonio gracefully danced his way toward his stool. Bang, bang. Round 2. Felix was off his stool and rushed to Antonio like a bull, sending a hard right to his head. Antonio, hurt, sent back a blurring barrage of lefts and rights that only meant pain to Felix. Felix bobbed and weaved, occasionally punching his 2 gloves together. Antonio waited for the rush that was sure to come. Felix closed in and feinted with his left shoulder and threw a right instead. Rights to the body, lefts to the head. Neither fighter was giving an inch. Suddenly, a short right caught Antonio squarely on the chin. His long legs turned to jelly and his arm flailed out desperately. Felix, grunting like a bull, threw wild punches from every direction. Antonio, groggy, bobbed and weaved, evading most of the blows. Suddenly, his head cleared. His left flashed out hard and straight, catching Felix on the bridge of his nose. In a fog, Felix heard the roaring of the crowd, who seemed to have gone insane. His head cleared to hear the bell sound at the end of the round. His trainer sat him down on the stool. In his corner, Antonio was doing what all the fighters do when they are hurt. They sit and smile at everyone. The referee signaled the ring doctor to check the fighters out. He did so and then gave his okay.
the cold water sponges brought clarity to both Amigo brothers. They were rubbed until their circulation ran free. Bang! Round 3, the final round. Up to now, it had been tic-tac-toe, pretty much even. But everyone knew there could be no draw, and this round would decide the winner. This time, to Felix's surprise, it was Antonio who came out fast, charging across the ring. Felix braced himself but couldn't ward off the barrage of punches. Felix tapped his gloves and commenced his attack anew. Antonio, throwing boxes cushion to the winds, jumped in to meet him. Both pounded away. Neither gave an inch, and neither fell to the canvas. They fought toe to toe. The sounds of their blows were loud, in contrast to the silence of a crowd gone completely mute. The referee was stunned by their savagery. Bang, bang, bang! The bell sounded over and over again. Felix and Antonio were past hearing. Their blows continued to pound on each other like hailstones. Finally, the referee and the two trainers pried Felix and Antonio apart. Cold water was poured over them to bring them back to their senses. They looked around and then rushed toward each other. The cry of alarm surged through Tompkins Square Park. Was this a fight to the death instead of a boxing match? The fear soon gave way to wave upon wave of cheering as the two amigos embraced. No matter what the decision, they knew they would always be champions to each other. Bang, bang, bang! Ladies and gentlemen, the winner and representative to the Golden Gloves Tournament of Champions is... The announcer turned to point to the winner and found himself alone. Arm in arm, the champions had already left the ring. With the announcement, the competition started. At the center of the ring, the referee gave instructions. The crowd cheered wildly. Both the fighters touched the gloves and they started fighting in its real spirit. Now they were fighting like real competitors. The first round came to an end, both trying hard to floor the other. The second round began. Felix rushed to Antonio like a bull. Antonio fought back well. Neither fighter was giving an inch. Antonio hit Felix on the bridge of his nose. The crowd was roaring at each punch. Soon, the second round came to an end. The referee asked the ring doctor to check the fighters out. He said, "Okay." The cold water sponges brought clarity to both Amigo brothers. Now was the final round. So far things were even. Everyone knew there could be no draw, and this was the final round to decide the winner. Both fought to win. The sounds of their blows were loud. The crowd had gone completely silent. The referee was stunned by their savagery. Felix and Antonio did not hear the bell. Their blows continued to pound on each other like hailstones. Finally, the referee and the two trainers separated them to bring them back to their senses. Was this a fight to the death instead of a boxing match? The fear soon ended as the two amigos embraced. No matter what the decision, they knew they would always be champions to each other. The announcer was about to declare the representative to the Golden Gloves Tournament of Champions. The announcer did not see Felix and Antonio. Arm in arm, the champions had already left the ring. മത്സരം തുടങ്ങാറായി. ജനക്കൂട്ടം നിശബ്ദരായി. അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, "ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു. സുന്ദരന്മാരായ രണ്ട് പ്യൂരിട്ടോറിക്കൻ ചെറുപ്പക്കാർ
ഫൈറ്റിന് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഫീലിക്സ് വർഗാസ് 134 പൗണ്ട് തൂക്കവും അവൻ്റെ എതിരാളി അന്റോണിയോ ക്രൂസിന് 133 പൗണ്ട് തൂക്കവുമുണ്ട്. അതിലെ വിജയി ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ചാമ്പ്യൻ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ബോയ്സ് ക്ലബിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. ഇത് ഇലിമിനേഷൻ ഫൈറ്റാണ്. ഒരു ഡ്രോയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഏറ്റവും നല്ലയാൾ വിജയിക്കട്ടെ. ജനക്കൂട്ടം ആർപ്പ് വിളിച്ചു. റിങ്ങിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റഫറി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. മത്സരം തുടങ്ങി. രണ്ടുപേരും ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കിയില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ ശരിക്കുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെ പോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും മറ്റേയാളെ നോക്കൗട്ടിലൂടെ നിലത്തടിക്കാനും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഇതാ തുടങ്ങുന്നു. ഫീലിക്സ് അവൻ്റെ സ്റ്റൂളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കാളക്കുട്ടനെ പോലെ അന്റോണിയുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ചു പായുന്നു. അന്റോണിയെ നല്ലപോലെ തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫൈറ്ററും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് അന്റോണിയോയുടെ താടിക്കിടിച്ചു. അന്റോണിയുടെ കാല് കുഴഞ്ഞു. അവൻ്റെ കൈകൾ തൂങ്ങിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ തല ക്ലിയർ ആവുകയും ഫിലിക്സിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിലിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനക്കൂട്ടം ഓരോ ഇടി നടക്കുമ്പോഴും ആർത്തിരമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും ഇതാ തീർന്നു. ഇത് അവസാനത്തെ റൗണ്ടായി. ഇത്രയും നേരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ വിധത്തിലായിരുന്നു. ഡ്രോ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. ഇതാണ് വിജയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസാന റൗണ്ട്. നിർത്താനുള്ള ബെൽ ഇതാ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഫീലിക്സും അന്റോണിയും ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഇടികൾ ആലിപ്പഴം വീഴുന്നത് പോലെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവസാനം റഫറിയും 2 ട്രെയിനേഴ്സും കൂടി അതാ അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു. അവർ ചുറ്റുപാട് നോക്കി. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ബോക്സിംഗ് മാച്ചിന് പകരം ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണോ? പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ഭയമെല്ലാം അതാ മാറിപ്പോകുന്നു. എന്താണ് കാണുന്നത്? രണ്ടുപേരും ബോക്സിംഗ് മാച്ച് നിർത്തിവെച്ച് അതാ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. തീരുമാനം ഏതായാലും അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തരും മറ്റേ ആളെ ചാമ്പ്യനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അനൗൺസർ ഇതൊന്നും കാണുന്നേയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അയാൾ തുടങ്ങി. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, വിജയിയും ചാമ്പ്യൻസ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുമായ അനൗൺസർ ഇതാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. രണ്ടുപേരെയും അവിടെ കാണാനില്ല. കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് ഫീലിക്സും അന്റോണിയയും രണ്ടുപേരും ചാമ്പ്യന്മാർ തന്നെ. കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ആ ചാമ്പ്യന്മാർ അപ്പോഴേക്കും റിങ്ങിൽ നിന്നും പോയിരുന്നു.